Este es un programa de entretenimiento y no debe tomarse como un consejo o una recomendación. Los comentarios y opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa ni de sus patrocinadores. Conexión Dispersa no se hace responsable de ningún daño o perjuicio resultante de la utilización de la información proporcionada en este programa. Conexión Dispersa presenta un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Progresión con Roberto Eslava. This is Marjana Semkina of Iamthemorning. Happy 14th birthday to Progresión. The progressive rock community holds on people like you, so thank you for doing all of the wonderful things you are doing and spreading the word about all of the great bands. Happy birthday! ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros aquí a Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es conprogre@gmail.com. En las redes sociales nos encuentran como Progresión CDMX en nuestra fanpage de Facebook y en los espacios de Conexión Dispersa. Les recordamos que este podcast estará disponible en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo Saban, YouTube y a través del Spreaker de Progresión en Conexión Dispersa. Ya estamos listos para comenzar. Esta noche tenemos un programa muy especial para todas y todos ustedes, porque hace algunas semanas tuvimos el gran gusto de platicar con la cantante rusa Marjana Semkina, quien es integrante del dueto Iamthemorning, este dúo de rock progresivo en el cual comparte créditos con Gleb Kolyadin, una música que nos invita a soñar la de Iamthemorning. Marjana, que es originaria de Rusia y actualmente reside en el Reino Unido, amablemente accedió a esta entrevista exclusiva para Progresión, así que sin más preámbulos, hoy les presentamos una conversación con la gran Marjana Semkina. Bienvenidas y bienvenidos. Marjana Semkina nació en el Cosmódromo de Baikonur. Yo le preguntaba cómo fue esta experiencia. Escuchemos lo que nos dice para comenzar esta conversación. Yeah, it is correct, actually. My dad was working on Baikonur Cosmodrome. It's post-Soviet Union, sort of Kazakhstan. So my entire family lived there for the first few years of my life. I don't remember much. Sí, es correcto. Mi padre trabajó en el Cosmódromo de Baikonur después de la Unión Soviética, en Kazajstán. Toda mi familia vivió ahí durante los primeros años de mi vida. No recuerdo mucho. Esas son las palabras de Marjana Semkina para Progresión. Hablando acerca del lugar en donde nació Marjana, yo le preguntaba si la experiencia de haber crecido en el Cosmódromo de Baikonur fue una influencia para la música que compuso posteriormente. Escuchemos. Everything rubs off on us, essentially, like our childhood, our early experiences that shapes us into people that we are. So everything that I'm doing now is a result of the experiences that I've had in my life, basically everything. So my childhood, I think, significantly it significantly influenced the music that I make now, because you know how I always joke that I only write songs about death and pain. Growing up in post-Soviet Union sort of territories and like a very poor family, because everybody was poor back then, I kind of soaked in this melancholic sort of mood
So I'm pretty sure that like the childhood years that I spend in Baikonur can take some credit for all of the pain that I'm now channeling into the world. Sabes, todo nos influye, especialmente nuestra niñez, nuestras experiencias tempranas, las cuales nos forman como las personas que somos. Así que todo lo que estoy haciendo ahora es resultado de las experiencias que he tenido en mi vida, básicamente. Mi niñez es una influencia significativa en la música que hago ahora. Siempre bromeo acerca de que escribo canciones solamente sobre el dolor y la muerte, así que crecer en la Unión Soviética, en ese tipo de territorios, en una familia muy pobre, porque todos éramos muy pobres en aquella época, de alguna manera me hizo absorber una especie de tono melancólico. Así que estoy segura de que mis años de niñez en Baikonur tienen algo de crédito en ello, en todo el dolor que estoy canalizando hacia el mundo. Esas son las palabras de Marjana Semkina. Vamos a iniciar esta noche en Progresión con una emisión dedicada a una de las grandes cantantes del rock progresivo contemporáneo, escuchando precisamente algo de I Am The Morning, este dueto en el cual Marjana comparte créditos con Gleb Kolyadin. Escucharemos de su primer disco del año de 2012, simplemente titulado I Am The Morning, el tema Burn, y con esto continuamos, estamos en Progresión. Hi, this is John Lodge of the Moody Blues, and you're listening to Progression.
Hi, this is Steve Hackett, and you're listening to Progresión. Voices surround me. This is not a fantasy. Escuchamos el tema Burn del disco I Am the Morning con I Am the Morning, este dueto ruso en donde Marjana Semkina canta con una voz de ensueño. Vamos a seguir esta noche platicando con Marjana Semkina. Quédense con nosotros. Yo le preguntaba a Marjana cómo fueron sus primeras experiencias con la música. Escuchemos lo que nos dice. I was kind of always around thanks to my parents because they were like huge fans of bands like, you know, Pink Floyd and Death Can Dance. And my dad tried to make me listen to Björk when I was about 11. I did not understand it. I reviewed my sort of attitude a few years later. So there was always music in my family when I was growing up. My parents aren't musicians, and in fact, my mom actively prohibited me from attending musical school. So I think the fact that I'm a musician now is probably part of a sort of a teenage rebellion stage that I never grew out of. But it was... my family is quite creative, even though they don't do music, but we were always attending different festivals, like music festivals. It was really interesting because it was like 90s in Russia. It was an interesting experience because it's like a very, very poor and underfunded version of Woodstock, except everybody's just sad and there are no drugs, or very bad drugs, rather. De alguna manera siempre estuvo alrededor. Mis padres eran grandes fanáticos de bandas como Pink Floyd, Death Can Dance. Mi padre trató de hacerme escuchar a Björk cuando tenía cerca de 11 años y no entendí su música. Siempre hubo música en mi familia. Cuando estaba creciendo, mis padres no eran músicos, de hecho, mi madre conscientemente me prohibió ir a alguna escuela de música. Así que el hecho de que ahora sea músico es parte de un estado de rebeldía adolescente que nunca solté. Mi familia es creativa, aunque no componen música. Siempre asistíamos a diferentes festivales de música. Fue muy interesante porque eran los 90s en Rusia. Sí, fue una experiencia interesante porque había una versión muy pobre con poco financiamiento de Woodstock, en donde todo el mundo simplemente se sentaba. No había drogas. Bueno, había drogas muy malas. Esas son las palabras de Marjana Semkina. En su adolescencia, Marjana se trasladó a San Petersburgo. Yo le preguntaba cómo fue la experiencia de vivir en una ciudad como esta. Well, I moved to St. Petersburg when I was of quite conscious age. I was 17, I think, 18. Because I moved out of my parents at a very, very early age. And this town, the city is like a magnet that draws all of the creative people to it. You know, it's a city where Dostoevsky used to live and write, and everything that you read about St. Petersburg in his books is very true still. And it's just this, I've never encountered such atmosphere, such energy anywhere in the world, although I traveled far and wide. But this place, I actually really miss it. There's this very certain type of melancholic sort of creativeness in the air, and people are all, there are so many of these amazing, beautiful people that do amazing art, but they are so sad at the same time, but at the same time are just so happy to be there. Although, you know, all of my memories of St. Petersburg are sort of pre-war with Ukraine, so if I would go there now, it would probably be very, very different. But I certainly miss the city, you know, circa 2019. That was a pretty great time to be there. Bueno, me mudé a San Petersburgo a una edad muy consciente. Creo que fue a los 17 o 16 años. Me fui de casa de mis padres a una edad muy temprana. Esta ciudad es como un imán que atrae a toda la gente creativa, ¿sabes? Es la ciudad en donde Dostoyevsky solía vivir y escribir. Todo lo que lees en sus libros sobre San Petersburgo es muy cierto todavía. No he encontrado en ningún lugar del mundo al que haya viajado esa atmósfera y energía. De hecho, extraño ese lugar. Se puede respirar una creatividad melancólica en el aire. Hay mucha gente maravillosa y bella que hacen obras de arte fantásticas. Al mismo tiempo,
tienen un carácter muy triste. Me hace muy feliz haber estado ahí. Todas mis memorias de San Petersburgo son previas a la guerra con Ucrania, así que si fuera ahí en este momento, probablemente sería muy diferente, pero ciertamente extraño esa ciudad. Alrededor de 2019 fue un momento grandioso para estar ahí. Esas son las palabras de Marjana Semkina. Vamos a seguir escuchando algo más de música de Iamthemorning. Escucharemos de su segundo material discográfico, Belighted, del año de 2014, 2 temas, The Howler y The Human Misery para todas y todos ustedes. Y regresamos, estamos en Progresión. Hi, this is Steve Rodriguez William. You're listening to Progresión. This body I'm in. I'm not him. But I've got his memories besides my own. I know everything that he knew. That includes his language. Your language, of course. Well, if you have his memories, you must know his name. Well, sure. Howard Wilcox. Well, you wouldn't have anything to verify that, like identification, driver's license, or something. Well, I don't need it. I know. But if you want proof, driver's license on top, other cards under it, social security, club memberships, things like that. Howard Wilcox, 614 Brynmore Street. Where will you go? This freedom fever will bring you down. Will only end this evil way. Run away. Where will you go? This freedom fever will bring you down. Will only end this evil way. Run away. And there's so many ways you can go. And there's so many hearts that will join the flow. And there's so many reasons to keep on believing. Don't stop your believing, you know. There are so many ways you can go. There are so many hearts that will join the flow. There are so many reasons to keep on believing. Don't stop your believing. To keep on believing. Don't stop your stop. Is that your address? It's Howard Wilcox's address, yes. Of course I remember it because I remember everything that he knew. I'm not Howard Wilcox. I don't want to talk about him. I want to talk about me.
husband from Renaissance, Progresión. Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progresión. Escuchamos los temas de Human Misery antes de Howler, del disco Belighted, de I Am The Morning, este material discográfico de 2014, en el cual Marjana Semkina y Gleb Koliadin se hacen acompañar de grandes músicos, entre ellos Gavin Harrison de King Crimson y Porcupine Tree en la batería.
Vamos a continuar con la conversación con Marjana Semkina, exclusiva para Progresión, y regresamos. Yo le preguntaba a Marjana qué tipo de música fue una influencia importante en su carrera. Escuchemos lo que nos dice. I used to be much more cliche in that regard than I am now, because I used to be a hardcore prog fan. But like the newer kind of prog, you know, not the 70s, not the true 70s prog that was like the last real music ever made, as a lot of prog fans would tell you. I was a massive fan of bands like Catatonia and Anathema and Tool since I was a teenager. I practically grew up with their music, and that's why it's so bizarre for me now to be sort of hanging out with these people and like playing with these bands. And it's an interesting experience because my professional growth sort of happened over time. You know how when things change slowly, you don't really notice them changing that much. But sometimes you'd catch yourself in a moment and you'd take a pause and you'd just think about it. What would 15-year-old me think about this situation? And then you feel like you made all the right life choices. Solía ser como un cliché en ese sentido, porque era una fan a morir del rock progresivo, pero no del rock progresivo de los 70, el verdadero rock progresivo, como le dirían muchos fans. Yo era más bien una gran fanática de bandas como Catatonia, Anathema, Tool. Desde que era adolescente prácticamente crecí con su música. Por eso es tan bizarro para mí pasear con esa gente y compartir el escenario con estas bandas. Es una experiencia interesante, porque en mi crecimiento profesional las cosas se transforman lentamente. No notas que has cambiado tanto. A veces te percibes en un momento y haces una pausa y piensas, ¿qué diría mi yo de 15 años sobre esta situación? Y entonces te das cuenta que has tomado las decisiones correctas en tu vida. Esas son las palabras de Marjana Semkina. Hablando acerca de las influencias en su carrera, yo le preguntaba a Marjana si hay algún cantante que haya sido una inspiración en su estilo de cantar. Escuchemos lo que nos dice. Maynard James Keenan from Tool, it's really interesting because everybody just automatically assumes that I've been influenced by likes of, you know, Kate Bush and Tori Amos, but I haven't really started listening to them until much later in my life. On the other hand, Tool and A Perfect Circle, I spent hours and hours listening when I was a kid, so I kind of soaked that in the best way possible. It's that's the influence that I'm quite proud of, because my music is nothing like theirs, so it's kind of making it an interesting mix. Although I don't think if anybody can actually tell that I was actually influenced by him, but my sound engineer can. He's a big fan of Tool too, so he always notices these little nuances in my voice. Maynard James Keenan de Tool. Es muy interesante porque todo el mundo automáticamente asume que mis influencias son artistas como Kate Bush o Tori Amos. Realmente no comencé a escucharlas hasta mucho después en mi vida. Por otro lado, pasé horas y horas escuchando a Tool y a Perfect Circle cuando era niña, así que asimilé esa música de la mejor manera posible. Sí, esas son las influencias de las que me siento orgullosa, porque mi música no se parece nada a la que hacen ellos. Es más bien una mezcla interesante. No creo que nadie pueda notar que tengo influencia de Maynard. Mi ingeniero de sonido también es un gran fan de Tool, así que siempre nota estos pequeños matices. Esas son las palabras de Marjana Semkina. Vamos a continuar con algo más de música esta noche en Progresión. Escucharemos del disco Lighthouse de Iamthemorning, este disco editado en 2016, el tema Lighthouse, en el cual Iamthemorning cuenta con la colaboración de Mariusz Duda de Riverside en la voz y por supuesto Gavin Harrison y Colin Edwin de Porcupine Tree en la batería y en el bajo respectivamente. Escucharemos el tema Lighthouse del disco Lighthouse de 2016 con Iamthemorning y continuamos, estamos en Progresión.
come on a piece Progression. Has never shown you the way out this place. But I have come here to take you away. This world is full of wonders. Am I the one to let them know? They will not listen though. Voices getting thinner now. Will I survive? Please tell me how. Shall I be gone to save the rest? When will I finally rest? Storm here is coming, but I'm not coming home. Storm here is coming. I'm on my own. And all of a sudden there's nowhere to go. No one to follow when you're on your own. Air has turned to liquid. I swim across the crimson sea. My hands and legs turn into fish. If so, then why do I sink? And all of a sudden there's nowhere to go. No one to follow when you're on your own. I've had enough of it. Only the waves crashing down on the shore. So slow. All alone. Soothe all the pain, bring you back to your home. You're alone. And all of a sudden there's nowhere to go. No
Hi there, I'm Jan Ackerman, and you listen to the station Progresión. Escuchamos el tema Lighthouse del disco Lighthouse de 2016 con I Am The Morning, por supuesto, la voz de ensueño de Marjana Semkina y el piano de Gleb Kolyadin, acompañados de Mariusz Duda en la voz y también Gavin Harrison y Colin Edwin en la batería y el bajo. Vamos a continuar con esta conversación con Marjana Semkina y regresamos. Estamos en Progresión. Además de la música, la literatura y la poesía han sido influencias importantes en la música de Marjana Semkina. Yo le preguntaba a Marjana quiénes son los autores que considera una inspiración. Oh, well, I really do love poetry, and my favorite period is 19th century English poetry. And then basically everything that came before. I mean, obviously a huge fan of Shakespeare, but that would be a bit, obvious. But the 19th century wonderful poets like Christina Rossetti, for instance. She was a sister of Dante Gabriel Rossetti, who's an artist that I kind of like. Alfred Lord Tennyson and Keats, and there's so many. I've got this huge book of Victorian and pre-Raphaelite inspired poetry, which I peruse quite often. And of course, slightly more modern, like Virginia Woolf. Well, she obviously wasn't a poet, but her music, her art really influenced everything. Well, a lot of the things that I've done. Like our album Lighthouse was very much influenced by Virginia Woolf and Sylvia Plath. Her book The Bell Jar. Yeah, that's a subject that I can talk about for a very long time because I'm a very passionate reader of not just poetry, but also prose, all kinds of. And I find so much inspiration in stories and books. It's such a delight how many stories are out there. And you can write songs about all of them. Bueno, realmente amo la poesía. Mis periodos favoritos son la poesía inglesa del siglo XIX. Básicamente también lo que se escribió antes. Obviamente soy una gran admiradora de Shakespeare. ¿Sabes? En el siglo XIX hay poetas maravillosos, como Cristina Rossetti y su hermano Dante Gabriel Rossetti. Ellos son artistas que me gustan. También Alfred Lord Tennyson y Keats. Hay tantos. Tengo un libro enorme de poesía del periodo victoriano, el cual consulto constantemente. También me gustan autoras como Virginia Woolf. Ella no fue poeta, pero ha sido una gran influencia en todo lo que he hecho. El álbum Lighthouse está inspirado en la obra de Virginia Woolf y Sylvia Plath, especialmente en el libro La campana de cristal. Este es un tema del que podría hablar por mucho tiempo, porque soy una lectora muy apasionada, no solamente de poesía, sino también de prosa, todo tipo de lecturas. Me inspiran mucho las historias y los libros. Es un gran deleite. ¿Cuántas historias hay por ahí? Y se podrían hacer canciones sobre todas ellas. Esas son las palabras de Marjana Semkina. Yo le preguntaba a Marjana si se considera una persona fuera de tiempo y en qué época le hubiera gustado nacer. Well, yeah. I mean, I think Victorian England would be quite a good place for me, except it's very romanticized in our eyes, when in reality people were dumping their sewage on the streets of London, and you could die if you just breathed in London. So a lot of people moved to the seaside. That's where I currently live, in the Victorian town by the sea. But the romanticized version of 19th century England I would very much love to live in. I'd hang out with all of my favorite artists and poets, and that would have been great. Maybe I'd be in besties with Virginia Woolf if I were born a little later. Yeah, I think I'm dramatic enough to be besties with Virginia Woolf. Bueno, sí. Creo que en la Inglaterra victoriana. Ese sería un buen lugar para mí. Se ha idealizado mucho la imagen de ese momento, cuando en realidad la gente arrojaba sus desechos a las calles en Londres. Podías morir simplemente de respirar el aire en esa ciudad. Así que mucha gente se mudaba a la costa, que es donde me gustaría vivir en la época victoriana.
La versión romántica de la Inglaterra del siglo XIX es donde me encantaría vivir. Tener la oportunidad de convivir con mis artistas favoritos, con los poetas, eso hubiera sido grandioso. Tal vez también me gustaría convivir con Virginia Woolf. Ella y yo seríamos mejores amigas si hubiera nacido un poco después. Así que, sí, creo que soy lo suficientemente dramática para ser la mejor amiga de Virginia Woolf. Esas son las palabras de Marjana Semkina para Progresión. Hablando acerca de I Am The Morning, yo le preguntaba a Marjana cómo ha sido la experiencia de colaborar con Gleb Koliadin en este dueto. Escuchemos lo que nos dice. Well, I mean, it's a gift that keeps giving, obviously. We met a bunch of years ago, over 10 years ago, back in St. Petersburg. I was in the band and he was in the band, and, you know, as everywhere else in the world, the music circles are actually quite tight and small. So we met through friends, and I had a piano at home, so we would sometimes get together and just play. Actually, the first time he came over, I think we already started writing. We were just jamming. He was playing the piano because he improvises a lot. So he was playing the piano and I was singing along, and we just ended up writing songs, and that ended up on our first album. It was all very natural because it's like breathing to both of us to make music. So the combination of it, I think, comes with great ease, and it's just a very nice sort of chemistry that it all kind of happens very organically. None of the music that we make is forced. So yeah, we're intending to make an album this summer, so it's I'm very much looking forward to that because the writing process is always really, really fun. Conocerlo es un regalo que me sigue dando muchas cosas. Nos conocimos hace casi 10 años en San Petersburgo. Yo estaba en una banda y él también estaba en otra. Como en muchos lugares del mundo, los círculos musicales son un poco cerrados y pequeños ahí. Así que nos conocimos a través de amigos. Yo tenía un piano en casa. Las veces que nos juntábamos, tocábamos. De hecho, creo que la primera vez que vino a mi casa, inmediatamente comenzamos a componer. Estábamos simplemente improvisando, porque a él le gusta improvisar mucho. Él tocaba el piano y yo cantaba. Así comenzamos a componer canciones que terminaron en nuestro primer álbum. Todo fue muy natural. Para nosotros hacer música es como respirar. La combinación de nuestros talentos es resultado de una gran química. Todo ocurre de una manera muy orgánica. Nada de la música que hacemos es forzado. Tenemos la intención de hacer un disco este verano. Estoy ansiosa de comenzar con eso, porque el proceso de composición siempre es muy divertido. Esas son las palabras de Marjana Semkina de I Am The Morning. Agradecemos a Marjana el tiempo que se tomó para contestar estas preguntas para Progresión. La próxima semana les presentaremos la segunda parte de esta conversación con una de las grandes cantantes del rock progresivo contemporáneo. Por lo pronto los vamos a dejar con algo más de I Am The Morning. De su más reciente material discográfico The Bell del año de 2019, escucharemos el tema Freakshow para todas y todos ustedes. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción de esta nave interestelar. Los dejamos con Marjana Semkina y I Am The Morning. El tema es Freakshow. Mi nombre es Roberto Eslava. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Hi, this is Mark Kelly from Marillion. See you soon. Progresión. No one seems to care that I break into a million pieces. They just stand and stare as I break into a million pieces more. Don't dare to say that sensations that you hear
Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.